Friends, in our previous JTextField topic, we haven't described the entire program. We have stopped here. So now I am starting from here. J for embed says 280, 120. So here we are setting the size for the frame. Okay. So here this is the frame. Okay, this is the frame window. We are setting the size. So size is 280 and 120. So set size had two parameters 280, 120. This is the width in pixel and 120 is the height in pixel. So assume that this is 280 width and this is the 120 height. Okay. Now moving to next one, JTextField JTF equals new JTextField 15. So JTextField is our TextField class. Okay. So TextField class means JTextField is the our TextField component class. So JTF is the object reference for the JTextField. So we know the object creation for every class. So JTextField constructor is having 15. So this is the 15 is int calls, means the number of lines or the number of characters or the number of columns allowed for a text in a text field. For example, text field ఇలా ఉందనుకోండి. So we are entering a text like for example Srinivas is having some 8 characters. So here the number of characters is 15, means we can enter a string up to 16 characters. Okay. J for m dot add JTF means we are adding JTF. What is JTF? Text field. We are adding text field to the frame by using add method. Okay. So add method contains parameter. So that parameter is JTF. Okay. We can take any component object in the add method. Okay. So we are adding the add method adds the particular component to the frame. Okay. Add method adds the text field or to the frame. Okay. So a text field will be here, a text field will be added to the frame. Okay. So by using this line. Okay. Next JLabel equals to new JLabel. Where JLabel is the another component. So we are creating a label. Okay, we are creating a label by using JLabel component class. Okay, next J for m dot add JLab. This is similar to this one. Okay, we are adding a label to the frame by using add method. Okay, so add method adds the label to the frame control panel. Okay, so frame content pane. Okay. Then JTF dot add action listener, new action listener. So what are these lines? Okay, look here. So when you press enter button, okay, when you press enter button, you are pressing key event, means you are raising one key event. So that event is listened by some action listener. Okay, whenever you press enter button and event is generated, that event must be listened by one action listener. So the action listener is in particular package swing dot star package, sorry, aw.event dot star package. Okay, so action listener interface contains action performed method. Okay, in this action listener we are adding action listener to the JTF. Why we are adding action listener to JTF? Because JTextField, we are adding action listener to JTextField. Whenever we type some text into the text field, for example Srinivas, we are pressing enter button. We are pressing enter button means we are handling the we are pressing enter button is nothing but an event is generated. This must be handled by the some action listener. An action is generated, sorry, not event, an action is generated. This must be handled by the one action listener. Okay, so we are pressing enter button on the text field. So that's why we are adding this action listener to the action listener to the JTextField. Okay, JTF dot add action listener. In this we are taking action listener method. Okay, so action listener interface contains action performed method. It takes action event object as a parameter. Okay, so action performed method takes action event object AE as a parameter. Action event is a class. So in this we are handling the action generated by the text field
by using jlab.setText jtf.getText. jtf.getText is a method which obtains a string from the text field, okay. So jtf is nothing but text field object, so that's why, so JTextField object we are using JTextField object like jtf.getText is nothing but getText obtains the string from the text field, okay. So whatever the string obtained by using jtf.getText, that will be displayed as a label by using the setText method of the JLabel class, ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు టెక్స్ట్ వస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీనివాస్ అని టైప్ చేస్తుంది, ఇక్కడ మనకు వచ్చే టెక్స్ట్ ఏంటి, శ్రీనివాస్ అని వస్తుంది. సో శ్రీనివాస్ని మనం సెట్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ది మెథడ్ విచ్ సెట్స్ ది టెక్స్ట్ శ్రీనివాస్ యాజ్ ఎ లేబుల్, ఓకే. సో దట్ శ్రీనివాస్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ హియర్, మీన్స్ సెట్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు శ్రీనివాస్ వస్తుంది, ఆ శ్రీనివాస్ని మనం లేబుల్ యొక్క టెక్స్ట్ లాగా సెట్ చేస్తున్నాము, అంటే లేబుల్ లాగా మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాము, లేబుల్ యొక్క టెక్స్ట్ లాగా మనం ఈ శ్రీనివాస్ని తీసుకుంటున్నాము, ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు శ్రీనివాస్ అనేది వస్తుంది. సో వీఆర్ క్లోజింగ్ ఆల్ మెథడ్స్ హియర్, ఓకే. సో ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్. సో jfrm.setVisible2, this is important line in our entire program. So setVisible adds the means setVisible has two values, true and false. Whenever setVisible is true, okay, the window will be displayed to us, okay. Whenever the value is false, the window will not be displayed or the frame will not be displayed, okay. That's why jfrm.setVisible is always having the value as true, okay. So means it displays the frame, okay. Public static void main string, this is the main method. So JTextField demo is the class. So remember here, string utilities invoke later, new runnable. So some lines are there up to here. So the sequence of lines from string utilities dot invoke later, okay, from this line 1 2 3 some lines are there. These sequence of lines, okay, creates JTextField demo object on the event dispatching thread, okay. So the sequence of lines creates JTextField demo object on the event dispatching thread rather than on the main thread. Actually objects are created by using other, means we are taking the main method within this class only, okay. So in this main method we cannot create object for the JTextField demo, that's why we are using string utilities dot invoke later. So string utilities dot invoke later means we are using these lines, okay. So these lines create JTextField demo object on the event dispatching thread rather than on the main thread. What is event dispatching thread? Event dispatching thread is the background thread available in Java. Okay. So that handles all AWT events. So this is the background thread available in Java. It handles all the AWT events, okay. So actually main method will be executed, or main method will execute on the main thread, okay. Main method will be executed on the main thread. So here we are creating the runnable object, okay. So main method అనేది మనకు యాక్చువల్లీ మెయిన్ థ్రెడ్ పైన ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మాత్రం మెయిన్ థ్రెడ్ పైన మనకి మెయిన్ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్స్టాన్షియేట్ ది TextField demo object, ఓకే. సో మనకు మెయిన్ అనేది TextField demo ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయదు, ఓకే. మెయిన్ మెథడ్ కెనాట్ క్రియేట్ TextField demo ఆబ్జెక్ట్ బికాస్ మెయిన్ మెథడ్ని మనం ఈ క్లాస్లో తీసుకున్నాము. JTextField demo ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయదు, ఓకే. ఇన్స్టెడ్ it creates a runnable object, okay. Instead main method creates a runnable object, okay. So runnable object ni create chestundi, okay. So this runnable object will be executed on the event dispatching thread, okay.
So and have the object to be created on the GUI. Okay, so means ఇక్కడ మనకి రనబుల్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి రనబుల్ ఆబ్జెక్ట్ని ఈవెంట్ డిస్పాచింగ్ థ్రెడ్ పైన ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది మెయిన్ మెథడ్. ఓకే, సో మెయిన్ మెథడ్ అనేది JTextField డెమో ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయకుండా రనబుల్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. రనబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈవెంట్ డిస్పాచింగ్ థ్రెడ్ పైన ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ GUI కంటెంట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ బై యూజింగ్ దిస్ రనబుల్ మెథడ్. ఓకే, సో రనబుల్ method is used by using two methods. Okay, so two methods of the swing utilities class. Okay, the two methods are invoke and wait. Okay, invoke and wait. So invoke later యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది? void invoke later runnable obj. Okay, so obj is the runnable object. obj is the runnable object. Okay, so what this runnable object will do? Okay, runnable object will have the run method called by the event dispatching thread. Okay, so runnable method is having the run method, so this is called by the event dispatching thread. Okay, so event dispatching thread అనేది రనబుల్ మెథడ్లో ఉన్న రన్ని కాల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈవెంట్ డిస్పాచింగ్ థ్రెడ్ పైన మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము. మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఈవెంట్ డిస్పాచింగ్ థ్రెడ్ పైన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ రన్లో మనకేముంది? సో న్యూ JTextField డెమో. ఓకే, సో న్యూ JTextField డెమో is nothing but again our constructor. Okay, means it is going to constructor. So then whatever the steps available in constructor will be executed line by line. Okay, means we are not creating object for the JTextField demo. Okay, by using a main method. Okay, so main method is creating JTextField demo object not directly. Okay, it is creating the JTextField demo object by using a runnable method. Okay, on the event dispatching thread. ఇక్కడ చూడండి, మనకు మామూలుగా ఈ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని ఇదే క్లాస్లో మనం క్రియేట్ చేయలేము. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ స్వింగ్ యూటిలిటీస్ ఇక్కడ ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ లైన్స్ మనకు దీనికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మన సింటాక్స్ చెప్పుకున్నాము, రనబుల్ OBJ. అదేవిధంగా ఇన్వోక్ లేటర్ విల్ రిటర్న్ ఇమీడియట్లీ. ఇంకొకటి ఉంటుంది, సో ఇన్వోక్ అండ్ వెయిట్ అనేది ఇంకొకటి ఉంది, సేమ్ రనబుల్ OBJ. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకొని సింపుల్గా చెప్పాలంటే, మనం ఈ JTextField డెమోకి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని ఇందులో క్రియేట్ చేయము. ఓకే, సారీ, JTextField డెమో ఆబ్జెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే ఇంకొక క్లాస్లో క్రియేట్ చేస్తాం. బట్ ఇదే క్లాస్లో మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాము? బై యూజింగ్ స్వింగ్ యూటిలిటీస్ డాట్ ఇన్వోక్ లేటర్ న్యూ రనబుల్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనం దీని ద్వారా మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము. సో ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత JTextField డెమోని మనం కాల్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో మీన్స్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది, JTextField డెమో కన్స్ట్రక్టర్కి వస్తుంది, అందులో ఉన్న స్టెప్స్ని యాస్టీస్గా ఎక్స్క్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మామూలుగా మీకు తెలుసు, ఒక క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఇంకొక క్లాస్లో క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకే, ఇంకొక క్లాస్లో క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్తోనే ఈ క్లాస్లో ఉన్న ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉన్న వాటిని మనం కాల్ చేస్తాం. ఓకే, బట్ ఇక్కడ అలా కాదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ JTextField క్లాస్. ఓకే, సో ద అవుట్పుట్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఇలా టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ వస్తుంది, మనం ఇందులో శ్రీనివాస్ అనే టెక్స్ట్ని టైప్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తాము. దెన్ ఆఫ్టర్ ప్రెసింగ్ ఎంటర్ it will display the text available in the text field as a label under the text field. So means Srinivas will be displayed. Okay, so this is our JTextField. Thank you.